Oh. Alright guys, real quick before we get started with the episode of Scam France, don't forget that you can get the full, uncut, unedited, raw reaction to Scam France on my Patreon. The link will be at the top of the description, so if you want to rewatch these episodes along with me in their entirety, as well as get all the other Scam remakes in seasons 3 and 4 of OG Scam, definitely check it out. Otherwise, of course, we'll still be on YouTube, just heavily edited. But other than that, let's get in this episode, guys. Not gonna lie, I'm a little bit worried on how they're gonna wrap this up after how dramatic that ending was of the last episode. So we'll see. We'll see how they do this. Manon, crois-moi, j'aurais jamais fait ça si j'avais pu. I hope they have like an emotional reunion like the Los Losers scene. Pardonne-moi encore. Je voulais te protéger. Me protéger moi. Also though, when she does apologize and say like I wanted to protect you, like I get that and like make sure you say that, but also don't make excuses because it wasn't your choice, it wasn't your place. So she should have said like I wanted to protect you, but I realize now that that's not my place to make that decision for you. T'as pas besoin d'un mec. T'es magique toute seule. Pardonnez-moi. I hope she doesn't apologize to Ingrid. Tout ce que je veux c'est retrouver mes deux préférés. Je vous aime. She should respond in the group chat too and be like, and Ingrid, f you. Please go comfort her. She has no one. On se casse? On est court là. Est-ce que t'as vraiment envie d'y aller? At least she has him. J'espère juste qu'il va finir par me faire confiance, arrêter de me mytho, mais bon, c'est pas gagné. True. C'est moi qui ai envahi le mail à Charles. Je sais, Manon m'a dit. Il y a juste un truc que je comprends pas. Ça te servait à quoi de faire ça? Tell him about Sofiane. Just be completely open and upfront about it. Je voulais l'écarter de Sofiane. There we go. For once, she's super fucking upfront. For once. En vrai, je crois que je me suis sentie trahie quand Ingrid elle est rentrée dans le crew. Quoi? Parce que c'est une connasse raciste. Elle m'a bien fait comprendre que je gênais. Hein. Elle a tout fait pour m'éloigner des meufs. Tu penses pas qu'elle voulait pas traîner avec toi juste parce que tu t'étais comporté comme une connasse avec elle? Tu comprends pas, je crois. Can we stop defending Ingrid? Pour eux, si je le porte, c'est parce que je me suis fait engrainer, tu vois. Même quand je sors avec Idriss, les gens comme une nomade, ils pensent qu'Idriss, il me maltraite, s'il te plaît. Idriss, pour eux, forcément, si t'aimes autant l'islam, c'est que t'as deux doigts de foutre une bombe sur leur train en gueulant Allah Akbar. Alors que l'islam, c'est pas ça. L'islam, ça place l'amour et le respect avant tout. Et au final, quoi? On reçoit que de la haine et de la peur. Je sais pas, quand t'allumes la télé et que tu regardes les infos, meuf, il se passe des trucs de ouf et c'est toujours de pire en pire. Et le problème, c'est que les gens, ils finissent par y croire. Leur haine, là, dont tu parles, c'est juste de l'ignorance. Mais justement, s'ils savent pas, pourquoi ils font genre les experts sur notre religion, alors? Parce qu'ils osent pas poser les vraies questions. Bah ça, quand c'est pour poser des questions connes, ils se gênent pas. Hein. Genre, mais tu viens d'où? Enfin, non, je veux dire d'où exactement? From T'es sûre que France. t'es française parce que, tu vois, ça se voit pas, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques questions connes. Mais meuf, une fois que tu réponds à ces questions, tu peux passer à des vraies discussions. Le problème, c'est que quand tu réponds pas à ces questions, bah, les gens ils font leurs propres réponses. Et du coup, ils disent des trucs qui sont faux et c'est là où c'est dangereux en vrai. Or they feel like they can't ask, so they just answer them themselves. Tu verras, Yeah, même toi, t'en auras marre de that's répondre aux true, questions but connes. Genre, attends, Sometimes question, you t'étais might. quoi? T'as déjà essayé avec une meuf? En vrai, je pense que le jour où ça m'arrivera, on me dirait qu'ils sont juste naïfs. Yeah. C'est toi le naïf. En vrai, He's je crois not qu'on wrong, est même though. qui ferait. Ah ouais? Aw. C'est jouable, un imam gay, tu penses? Peut-être. Pourquoi t'irais pas voir les meufs et tu leur dis ce que tu m'as dit là? Je suis sûr qu'elles comprendront rien. Yeah, it's Je pense hard que for ça va her. parler un jour. Attends, t'es sérieuse là? Eh, bien sûr qu'elles vont te parler un jour. Yeah, they love you. Just give them time. Parle-leur. Fais-moi confiance. I miss him. But yeah, it's just definitely like one of those situations where I don't know. It's just tough because people make up their own answers when they feel like they can't ask questions that matter. That's why in certain aspects of my life, you know, I've always said just ask me. I'd rather you ask me than T'avais raison. answer the question yourself.
of what you think I would say. You can't have a one-sided J'ai rien à conversation. dire sur qui tu vois. Conversation is between two Si people j'aime pas Ingrid, or j'ai multiple raison. people. Qui seront noirs aussi. Juste pour la faire flipper. Maintenant, adieu. Pourquoi t'es sympa comme ça d'un coup? J'ai pas le choix. C'est Ramadan. Ah, Don't have choice, sorry. je m'en fous qu'il est de sa guerre. Ouais, je sais. Mais genre, tu regrettes pas de plus lui parler? Mais attends, c'est lui qui nous a boycotté, pas l'inverse. Hein. Tu voulais que je fasse quoi? Bah, je sais pas. Attendre que ça crisse pas, c'est lui parler, quoi. Ça crise de quoi? Bah, les Do bipolaires, they là. not even know? Tu savais pas? They didn't even know? Bah, tout s'explique alors. Mm. Il s'est retrouvé seul tout pendant longtemps, je crois. Tu devrais lui parler. Ah, ça fait le temps qu'on s'est pas parlé, je pense que ça va, là. On va passer à autre chose. It's never too long. He's not over it. Damn. Et toi, quand est-ce que tu reparles à Sofiane? C'est quoi le rapport? Je m'en fous de Sofiane, moi. Oh, okay. Ok. Si tu le dis. Sure, Bon, Jan. je vais chercher un truc à boire. Tu veux quelque chose? Non, merci. Allez. T'es sérieux, là? Ouais, ciao. Ok. Ok. She's gonna remember that. She just wants to run into him. She's just setting herself up. Ouais, les mecs, faut que je vous raconte. Il y a une meuf dans ma classe, je te jure, elle passe son temps à cracher. Ah. T'es sérieuse? C'est un truc de ouf. Ew. Mais elle crache où? Genre sur ses cours? Mais non, elle crache pas sur ses cours, tu vois. Elle attend les pauses, elle va aux toilettes. La meuf, elle crache comme une dingue, on dirait un lama. Ah. Ew. Putain, je me rappelle une fois, j'avais demandé un tampon à une meuf et elle m'avait dit tout un truc, genre ça va te déchirer ton hymen. Bah, bien sûr que ça te déchire l'hymen, meuf. Mais trop pas, t'as déjà un trou dedans pour les règles. God, the fact that they're like so ignorant to like what hymen is. Vous voyez, vous épouser un homme musulman plus tard? Imagine, t'es folle amoureuse. Mais le mec, c'est pas un musulman. Tu fais comment? Bah, il peut toujours se convertir. Non, mais s'il veut pas, tu vas pas le forcer. Du coup, tu fais quoi? Tu passes à côté de ta life? Please, someone say something that's. À chaque fois, je me dis pourquoi Helpful. les mecs, ils ont le droit d'épouser qui ils veulent. Faut qu'on ramène les chaises, on va fermer. Ooh. There's her non-Muslim guy. Je suis désolée que ce soit parti en couille avec Charles. Et maman, ça va? Please tell me they broke up. Je sais pas. Je l'ai pas revu depuis sur le baston. Sofiane, je... Désolé, Iman, je dois fermer là. Oh my god. Episode 9 was Yusuf's last episode, so I really hope that they... Oh, this is not going to be satisfying if this is his last episode. I think we're almost halfway through the episode, too. Tes copines du lycée, là, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu avec elle. Je traîne plus avec elle, c'est ça qui t'inquiète. Right? I thought you didn't want her to. Il s'est passé quelque chose? On se voit moins à cause des révisions du bac, c'est tout. Baby, Je open sais que up t'es to pas toujours her. sur sa fréquentation. Ooh, say something supportive, please. Pas juger tes amis, qu'ils soient musulmans ou non. Alors, tant que tu es heureuse et fidèle à tes valeurs, Aww, it shouldn't matter. et tu continues à venir à la mosquée de temps en temps quand même. C'en est où cette histoire de vacances là? Je m'interdis d'y aller, tu te souviens? Oui, bah. Y'a que les imbéciles qui changent tout. Wow, why do I like her mom all of a sudden? In like 30 seconds, I changed my mind. I wish she would like just full on tell her mom about Sofiane though. Or be like, there is a non-Muslim boy that I love. I love him. Okay, now fix things with the girl squad. Fix things with Sofiane. Call it a day. Ooh, shit. Well, they're down to talk to start. I kind of hope it's an emotional moment though, like most losers. I hope this isn't the last season of SKAM France. Donc apparemment tout le monde a le droit à des excuses sauf moi. J'aurais pas dû me mettre entre Idriss et toi. Faites ce que vous voulez, j'ai pas à juger. Attends, c'est tout là? Ouais. Yeah, that's all. Maintenant, c'est toi qui devrais t'excuser. Pardon? Iman, t'inquiète. J'ai juste besoin de parler, t'inquiète pas. Tu te rends peut-être pas compte, mais tes remarques comme celle de la dernière fois, elles passent pas. Attends, mais Exactly. refais pas l'histoire et moi je t'ai rien fait. Mais je refais pas l'histoire justement là. Tu dis un truc raciste, c'est violent. Good. C'est normal que je réagisse. Tell her what you Et parce told que je Lucas. réagis, tu te sens agressée et du coup c'est moi qui passe par la méchante. Je suis tout le temps vénère. Pardon, je rigole. Hein. Parce que c'est juste que ça me fait penser. Ça me fait penser à. Ma maîtresse, elle avait dit à mes parents que j'avais un problème de colère. Au lycée, j'avais grave peur de pas avoir de potes à cause de ça.
J'étais mal. C'est normal d'être tout le temps vénère quand on te fait toujours croire que c'est toi le problème. Toute ma vie, c'est ce qu'on m'a dit. Mais vous m'avez jamais fait sentir comme ça. C'est ça de traîner avec les plus grosses loseuses du lycée. Mais meuf, je suis désolée, vraiment. You, Ingrid, you stay in the back. T'es relou, meuf. Je te kiffe, hein. Mais qu'est-ce que t'es relou. Les filles, on n'est pas censé être stylées avoir une imputation ethnique. Oh, t'inquiète, je me suis validée. Oh, man. Par contre, vous m'étouffez les grosses là. Fucking bye. Mais Sofiane, alors? Iman, il s'était rien passé de sérieux avec Sophia. Il est amoureux d'une autre fille. That was so fucking rushed, though. Parce qu'il me l'a dit. En fait, c'était moi la rebound girl, tu vois. En tout cas, je suis certaine que c'est pas mort. Ni pour toi, ni pour I moi. just feel like, what was the point, you know? Like, what was the point of, like, pushing the Sophiane and Manon thing and then having him fight Charles? Like, there was literally no point. Because, like, if they were gonna have Sophiane and Manon be together, like, commit to it, you know? Moi aussi, je vous aime. Don't make it so all of a sudden she's like, I was just a rebound. He wasn't in love with me. Like, then why did he fight Charles over it, you know? Like, that's just kind of weird. And then all of a sudden they're back together. Like, I would have liked to see at least a little bit of build up to them back together. Aww. Tell him you love him. Look how good they look together, though. En fait, ça m'a grave saoulé cette histoire-là avec Charles. Parce que je voulais pas que tu penses que j'ai des sentiments pour Manon. Alors que j'en ai pour toi des sentiments. Okay, then why did he fight Charles, you know? He threw the first punch. Si j'ai des sentiments pour Manon. Say I have feelings for you. Tell him. Please tell Pourquoi him. tu veux plus danser? T'adorais ça avant. Are they gonna dance? Avant, ouais. Puis un jour, la prof m'a dit que si je voulais continuer, c'était sans mon hijab. What the f***? Alors je suis partie. That? Et tes parents, ils ont rien dit? Ils connaissent pas l'histoire. Mon père était pas chaud pour que je porte le hijab. Justement à cause des trucs comme ça. Are they gonna dance? Shut up. 3, 2, 1. Tara. T'as faim? J'ai une dalle de malade. T'as braqué un goûter d'enfant ou quoi, là? Mais non, sinon on va périmer là. Ah, c'est pour ça que tu les manges. Protéger leur santé, en fait. Exactement. Oh, they're totally gonna dance, huh? Non, laisse. J'aime bien. T'aimes bien? Dance with her. Do it. Oh, they're totally gonna dance. Or is he gonna dance for her? No, they're gonna dance. Oh! Oh! Oh. They look so good together. Mm. Wow. Ooh. Look at them. Oh. I like how close and like romantic they get compared to like Sana and Yusuf. I mean, we got a hug from them, but this one's like, this feels like way more romantic. Oh. This is so sweet. Please don't tell me he's leaving. Like, please be in the next episode. Because I'm not ready to say goodbye to him. That was too, like, little of scenes afterwards. After the Manon thing. Je pars la semaine prochaine au Maroc. Ah! Okay, well, it's next week. So he's gonna be in the finale then. J'ai Just besoin de gonna savoir miss ce qui you, se though. passe, là. On est amis. Je sais pas. More than that. Aww. I hope he is in the finale. He said next week, though, so he should be. Je peux t'attendre aussi longtemps que tu veux. Aww. Just tell him to, and he will. Et pas si ça sert à rien. Aww. It's not for nothing. Tell him. Je te dis avant que tu partes. Ah. Okay, so he's gonna be in the next episode then. I want them to kiss. I wouldn't be surprised if they kiss in this version, though. Oh, I love that. Okay, so although I did love that,
There was a few parts that I feel like were really, really rushed. And I think that's because they were strapped for time. But at the same time, why have the whole Sofyan and Manon thing develop into more just to have it, like, reverted that quick? I mean, we saw Charles and Manon, like, screaming at each other, and she was apparently not interested in being with him at all. And then all of a sudden they're back together, and then she said, I was just a rebound. It was never like that. But, like, why did Sofyan even fight him? Like, it just feels like a lot of that was pointless, and not only did it make Sofyan out to be, like, a piece of shit, it made Charles seem like he turned back to fighting again, something that he had learned a lot from Manon, and then he turned back to it, and it was just kind of, like, a little bit pointless. I feel like they should have just done what OG did and just made it seem like they were a thing, and then had her confirm, like, no, we're not a thing, like, he's in love with someone else, and I'm still in love with Charles. But instead, they had her seem genuinely interested in him, and him genuinely interested in her. And it was just kind of weird that they went that way, just to have it, like, reverted in a single line. And I'm glad that they really forgave her pretty quickly, though, because, like, after she explained herself, and that Ingrid just kind of, like, walked away, because, I don't know, I think that she's definitely in the right. Like, she screwed up, don't get me wrong, like, she made a lot of mistakes, but the Ingrid thing, I'm 100% on her side with, and I'm glad that they didn't take Ingrid's side after she explained, and I'm glad that Ingrid walked away. Not that I want them to be on bad terms, but she's right, and that's all that I can notice, is that she's right. The Sofyan dancing scene was beautiful. Their chemistry is insane, and it was so satisfying seeing them dance together and be together in that way. I wouldn't be surprised if they kiss in this version, because they got awfully close, like, compared to what Sana and Yusuf did. So like I said, though, I think that the Sofyan, Manon, and Charles mess kind of made things complicated. And not in just, like, a way that, like, was complicated, but they went, I feel like, a little bit too far with that. And I don't know if that was to just branch out to be different, but that was one of the negative changes I think that they made in this version. It made things different because it was different, but I don't think it was a good different. Now that we're over that, I don't think that it was a good different. And I think that they could have done without that. And I think, if anything, it made it so things felt really rushed. Like, they went from her, like, saying that she's into Sofyan and doesn't want Charles back, and Charles and her fighting, to Sofyan fighting him, to them just being like, we're back together and Sofyan and I are nothing. And it's just like, I don't know, it's just a little bit weird. But I'm glad he's going to be in the finale, and that she's going to tell him in the finale, and she better tell him in the finale, and it better be a yes, because I need that. And it'd be cute if they did, like, a little tiny kiss goodbye or something, or just even a kiss on the cheek. I don't know. Who knows if they're going to do a kiss, just because I don't know the actress's, like, viewpoint on that, because I know Sana's actress didn't feel comfortable doing that and didn't want to. But it's 100% okay if she doesn't. I think that'd be cute if they did. But I did love the episode, besides the feeling rushed at points. I'm gonna give it, like, 8.5 out of 10. Wasn't my favorite, and like I said, felt rushed a little bit of places, but I still really loved it. And their chemistry is back again, off the charts, and I loved it. But I think that's pretty much it. I will see you guys next week. I think it's the finale. I think there's only 10 episodes. I will see you guys next week for the finale. Thanks for watching. Looking like that, make a gentleman stare.